கண்காணினாக்க ஒண்ணு இல்லை. கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பல செய்வார், கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கால், கண்காணியாக கலந்தெங்கும் நின்றானை கண்காணி கண்டார் கள ஒழிந்தற்று. Refers to 5 temples dedicated to Shiva, each representing a manifestation of the 5 prime elements of nature. Whether it is the individual human body or the larger cosmic body, essentially they are made of 5 elements, that is earth, அணுகுவோம். பண்டைய காலங்களிலிருந்து பஞ்சபூதங்கள்ல தான் மனுஷன் கடவுளா வணங்கினான் அப்படிங்கிறது எல்லா சிவிலைசேஷன்லயும் ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம், எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஒத்துக்கொள்ற ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த பஞ்சபூதங்கள்னா என்னென்ன? நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு. இந்த 5 விஷயங்கள் தான் நம்ம பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு ஒரு உருவம் தரணும். இந்த உருவத்தை தர்றதுக்காக ஒரு குச்சியோ இல்ல ஒரு மரமோ நட்டான். அது பூமியிலிருந்து ஆகாயத்தை வரைக்கும் நீண்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு குச்சியை நடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சின்னதா ஒரு குழி ஒன்று தோண்டி அதுல ஒரு கம்பம் ஒன்று நட்டு பாருங்களேன். அது பூமியிலிருந்து ஆகாயத்துக்கு ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி தோன்றும். இதை தான் பண்டைய காலத்துல மக்கள் ஒரு கம்பம் நட்ட வச்சு அதை இறைவனா வழிபட்டாங்க. அதாவது இந்த கம்பம் நிலத்துல பதிஞ்சிருக்கிறதுனால நிலம், அதற்கு மேல நீர், அதற்கு மேல நெருப்பு, அதற்கு மேல காற்று, அதற்கு மேல ஆகாயம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தும். இப்ப இந்த 5 பூதங்களை டிஃபைன் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு தெரிய வருது. அதாவது ஆதி மனிதனுக்கு. அப்போ எனர்ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிசிக்ஸில் ஹீட், லைட், சவுண்ட் ஆர் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹீட், லைட், சவுண்ட் இந்த 3 விஷயங்கள் தான். இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆகாயத்துக்கும் காற்றுக்கும் நடுவில் ஒரு கம்பத்தை வைக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும். இப்படி தான் எகிப்தில் உள்ளவங்களும் ஒரு பிளஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிளை வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிறது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தரும் குறிப்பு. அதே மாதிரி கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் பிளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வழிபடுறாங்க. ஆனால் இந்த சிலுவை வழிபாடு அப்படிங்கிறது கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது அப்படிங்கிறது யாராலையும் மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். இன்னும் இந்த உலகத்தில் உள்ள பல பழங்குடி மக்கள்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பமோ இல்லை கம்பத்துக்கு நடுவில் ஒரு குச்சியோ வச்சுட்டு தான் வழிபட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இது அத்தனையும் பஞ்சபூதங்களை தான் குறிக்குது. இந்துசம்ல கூட நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூலாயுதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்தது சிவலிங்கத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும். சில பேர் அது ஆண்குறியும் பெண்குறியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சிலர் ஒரு ஆண்குறிக்காக இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டணம் முட்டாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமா பேசுவாங்க. அதற்கு பின்னணி வேற ஒன்றும் கிடையாது, அரசியல் தான். நம்ம அந்த அரசியலுக்குள்ள போக வேண்டாம், அறிவியலோடையே இருப்போம். இப்ப ஸ்லைட் இருந்ததுன்னா இந்த சிவலிங்கம், சிலுவை வழிபாடு, அப்புறம் எகிப்தில் உள்ள வழிபாடுகள், அப்புறம் இன்னும் பழங்குடி நம்மளுக்கு ஒரு தணல் மாதிரி ஒரு ரேஸ் இருக்கும். அதுதான் எனர்ஜியை பிரதிபலிக்குது. அப்படி இந்த ஒரு நடராஜர் சிலையில ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தோட ரகசியத்தையும் 10ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடி கொண்டு காட்டியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல தான் எனர்ஜியில சொல்லப்படும் ஹீட்டும் கவர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு தணல் மாதிரி ஒரு ரேஸ் இருக்கும். அதுதான் எனர்ஜியை பிரதிபலிக்குது. அப்படி இந்த ஒரு நடராஜர் சிலையில ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தோட ரகசியத்தையும் 10ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடி கொண்டு காட்டியிருக்காங்க. இன்னொரு காதுல கமல் இருக்கும். சிவபெருமான அர்த்தநாரீஸ்வரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது ஆண் பாதி பெண் பாதி. அப்போ ஒரு பக்கம் சின்ன வளைய மாதிரி ஒரு சின்ன கடுக்கன் மாதிரி இருக்கும். அது அந்த காலத்துல ஆண்கள் பயன்படுத்தின ஒரு கடுக்கன். இன்னொரு பக்கம் பெரியான மார்பு பகுதியும் ஒரு கை மறைக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இந்த உலகத்துக்கே நாகரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது தமிழனே அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா Shiva is trying to remind us that before death hits our body, before we reach the limit of our lives, we need to connect with something that is unlimited within us. The iconography of Shiva is very interesting. You see Shiva as someone who has a snake coiled around its neck, and his skin is always this blue color because his skin is covered in ashes, and all of those represent something for us to learn. Shiva really reminds us that death is always around our necks, and at any time the snake of death can bite. And the blue skin that is covered in ash represents that everything that you know and everyone is eventually going to turn to dust. Everything that we experience in our life isn't going to last forever. He is trying to remind us that before death hits our body, before we reach the limit of our lives, we need to connect
with something that is unlimited within us. Shiva is seen as the highest yogi, as the one who has started all schools of yoga, the one who brought all yogic wisdom to mankind. And he's not just a yogi. He is a yogi and a family man at the same time. He has a partner and he has children. And his partner is called Parvati or Shakti. There's a beautiful line from Guru Nanak Dev Ji, Jeh dekha teh rav rahe Shiv Shakti ka mel. Wherever I look, I see the divine permeating as the union of Shiv and Shakti. You can understand Shiv Shakti as conscious and unconscious, the yin and yang of life, creativity and destruction, masculine and feminine. And if the whole of the universe is a combination of both of these things, then it means that you are also a combination of these things. Look, in your own life, there have been so many times where you've had to be creative and destructive, where you've had to be fierce and gentle. There are times to be serious and there are times to be playful. At times you've demonstrated masculine traits and at other times you've demonstrated quite feminine traits. So you are already a perfect balance of both of these qualities, and both of these are flowing through you harmoniously. But the most important thing to remember, and the wisdom that the Guru is starting to give us here, neither of these are yours. Shiv and Shakti do not belong to you. Your soul, your consciousness, your life force, and your body is something that is not yours. You know, sometimes you hear people say that you've come into this world with nothing and that you leave with nothing. I think it's slightly different than that. You came into this world with quite a lot, but you must leave with nothing. Think about it. When you were born, you came with a body. You came with a mother and father, and maybe when you were born, your parents took you home so you had a home to go to. They wrapped you in nice clothes, and they gave you food to eat. So when you came into this world, you came into a lot of different things. But when you leave, you must leave it all behind. Absolutely nothing can go with you. So we're all walking around with this idea, this misconception, that life is about gaining things. The spiritual master, Shiva, knows that life is really about losing things.